ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆಂದು ಈ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜೆಪಿ ನಗರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಟ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ವೈ ವೇಟ್, ಗೋ ಗ್ರಾಬ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. Welcome to Veranda. We are going to do Unit 4 Vedic Maths. So, multiplication of 2-digit number, multiplication of 3-digit number. First, 21 into 21. How to do 21 into 21? Any 2-digit multiplication. How to do? First step. 1 ones are 1. First step, 1 ones are 1. Next step, cross multiplication. 2 ones are 2 plus 2 ones are 2. 2 ones are 2 plus 2 ones are 2. Total 4. Again, last step, 2 twos are 4. 441. 21 into 21 is 441. Here I will teach you how to do. Here the method is A, B multiplied with CD. First step, multiply B into D. Write single digit. Next step, multiply A into D plus C into B. Next last step, A into C. One more I will show you. 32 into 42. Sir, I will show you here also. First step, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Individually I will write and show you clearly. 32 into 42. First step, 2 twos are 4. First step multiply ಮಾಡಿ. Vertically, horizontally apply ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. Last year 2 twos are 4. Next step, 3 twos are 6. ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. No need to write in your exam. 3 twos are 6 plus 4 twos are 8. 3 twos are 6 plus 4 twos are 8. It will be 14. But 4 ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, carry 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. Next, 3 fours are 12. 12 plus 1, 13. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 32 into 42 ಆನ್ಸರ್ 1344. ಈಗ 46 and 24 ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೆದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 46 and 24. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. 6 fours are 24. ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು, 2 ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 6 fours are 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 4 fours are 16 plus, here I will write 4 fours are 16 plus 2 6 are 12. 16 plus 12, 28 plus carry 2, it will be 30. 30 ಗೆ 0, carry 3. Next last step in ಮಾಡಬೇಕು. 4 twos are 8. 8 plus 3, 11. Your answer will be 46 into 24. Will be answer 1104. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 56 into 78. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 6 8s are 48. 8 carry 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 5 8s are 40 plus 7 6s are 42 plus carry 40 plus 42 82 plus 4 86. 6 only write it, carry 8. Carry 8. After that 5 7s are 35. 35 plus 8, 43. So your question 56 into 78 answer will be 4368. ಈಗ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. 3 ಡಿಜಿಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. 2 2 1 1 21. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 1s 1 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ತರನೇ 2 1s 2 ಪ್ಲಸ್ 2 1s 2 2 1s 2 ಪ್ಲಸ್ 2 1s 2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4. ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 1s 2 ಪ್ಲಸ್ 1 1s 1 ಪ್ಲಸ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 2s 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್, 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಪ್ಲಸ್ 4 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 2s 4 ಪ್ಲಸ್ 1 2s 2 4 ಪ್ಲಸ್ 2 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 1s 2. ಸಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ is multiplied with D E F. ನೋಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿ ಇಂಟು ಎಫ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸಿ ಇಂಟು ಎಫ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇಂಟು ಸಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಇಂಟು ಇ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇಂಟು ಬಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎ ಇಂಟು ಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 2 3 ಇಂಟು 2 1 2 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 3 ಇಂಟು 2 3 2s 6 ಆಗ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 2 2s 4 ಪ್ಲಸ್ 1 3s 3 4 ಪ್ಲಸ್ 3 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3 2s 6 ಪ್ಲಸ್ 3 2s 6 ಪ್ಲಸ್ 2 3s 6 ಪ್ಲಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ನಂಬರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 2 1s 2. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 12 ಪ್ಲಸ್ 2 14 4 ಕ್ಯಾರಿ 1 ತಗೊಳ್ಬೇಕೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1s 3 ಪ್ಲಸ್ 2 2s 4 3 ಪ್ಲಸ್ 4 7 ಪ್ಲಸ್ 1 8 ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾತ್ರನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 2s 6. ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6 8 4 7 6. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 5 4 3 ಇಂಟು 6 5 4. ಫಸ್ಟ್ 3 4s 12 2 ಬರೀರಿ, ಕ್ಯಾರಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 4s 16 ಪ್ಲಸ್ 5 3s 15 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾರಿ 1. 16 ಪ್ಲಸ್ 15 31 ಪ್ಲಸ್ 1 32 2 ಕ್ಯಾರಿ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್, 5 4s 20 ಪ್ಲಸ್ 6 3s 18 ಪ್ಲಸ್ 5 4s 20 ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯಾರಿ 20 ಪ್ಲಸ್ 20 40 ಪ್ಲಸ್ 58 ಪ್ಲಸ್ 3 58 ಪ್ಲಸ್ 3 61 1 ಕ್ಯಾರಿ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 5 5s 25 ಪ್ಲಸ್ 6 4s 24 ಪ್ಲಸ್ 6 24 ಪ್ಲಸ್ 6 we know 30 plus 25 55 5 carry 5. Last step 5 6 are 30 plus 5 35. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. 7 5 6 into 4 9 3. 6 3s are 18 8 carry 1. Next step 5 3s are 15 plus
9 6 54 total 54 plus 1 because carry ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ plus 1 add ಮಾಡಬೇಕು 15 plus 54 69 plus 1 70 7 carry 7 carry ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 7 3s are 21 4 6s are 24 5 9s are 45 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು so 20 plus 24 21 plus 24 plus 45 plus 7 7 plus 1 8 8 plus 4 12 12 plus 5 17 7 carry 1 2 plus 1 3 plus 2 5 5 plus 4 9 97 only write it 7 9 carry next step ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 7 9s are 63 plus 4 5s are 20 plus 9 add ಮಾಡಬೇಕು 83 plus 9 83 plus 9 92 2 ಬರಿಬೇಕು 9 carry again next step 7 4s are 28 plus 9 28 plus 9 37 so your answer will be 372708 so ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ you are learning 2 digit multiplication 2 digit multiplication 2 digit multiplication any number you can do 2 digit any number multiplication also you are learnt 3 digit multiplication any 3 digit number multiplication 3 digit number multiplication but whenever you have 2 digit and 3 digit for example 22 into 331 ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 0 ಈಗ ಇದು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ನಾವು ಎನಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು we will close this unit we are going for next unit thank you